Hey guys, very good evening, good morning, good afternoon. Whenever you are watching this video, bachcho, welcome back to the channel. First, those who are new to the channel, bachcho, subscribe ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. CA Foundation December 23 ಗೆ this is a part 3 ಅಲ್ವಾ? Part 3 for MCQs. MCQ on all the questions, economics. Next BCK also we have. So ಬೇಗ join ಆಗ್ರಿ. And ensure that Telegram channel especially ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿಪ್ಪ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟು ಯು ಬಚ್ಚು. ಹಾಯ್ ತಸ್ಲೀಮ್, ಹಾಯ್ ವಿನಯ್, ಹೆಂಗದಿರೋ? ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನೀವು? ಅಕೌಂಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಸ್ಲೀಮ್? ಕ್ಯಾ ಹೇ 20 days एग्जाम बची है भैया. what I want is that please make sure that try to be regular to the class बच्चों. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ. So Nodi, we have done some questions, right? Till date we have done 40 questions, I get. Correct? Okay. Till now we have done with how many questions? 40 questions, right? ಫಾರ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ನಾವು. 40 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬಚ್ಚೋ? ಹೌ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವೀಗ. ದಟ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ನಾವು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಬಚ್ಚಾ. तस्लीम ऐसा करे तो कैसा है? ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಮ್ಮ ನೀನು? read that बच्चा, read that बच्चा fast. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ. So bachcho, question number 42, these are the practical oriented questions, right? So question number 42 we have. Tell me my dear student, total utility of Mr. Khan from consuming 10 fruit. 10 fruity consume madidane quantity, right? And the total utility is TU is 250 ide. All right. MU of 11th, one nimsha. Tell me bachcho, what is the right answer for this? Idenu hogta illa. Okay, I think adu hogangilla kanutte illi. TU, totality of Mr. Khan derives from consumption of 10 fruity. After consuming 10 fruity, what is the TU we have? TU ide ille 250. Right, 10 units ಗೆ 250 is the total utility. All right, MU of 11th units ಗೆ marginal utility ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ -60 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. -60 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. that means my dear student decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. what will be the total utility of 11th fruit? ಹೇಳಿಪ್ಪ, 11th fruit ಗೆ what is the total utility? guys tell me fast. ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, 250ದಲ್ಲಿ -60 ಮಾಡಿರಿ. 250ದಲ್ಲಿ -60 ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?
What is the right answer? Tell me. ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ 250 ಇದೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ -60 ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 190 ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? 190 ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 190 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? All right. So the right answer for 42 is 190. ಮುಂದೋಗೋಣ ಬಚ್ಚೋ. टेल मी, समझ में आया तस्नीम? नेक्स्ट, total utilities of Mr. Rowdy derived from consumption of 6 units. 6 apple ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 300 ಇದೆ. MU ಆಫ್ 7th ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. MU ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 7th ಆ್ಯಪಲ್ ಈಸ್ 30 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ 7th ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 300 ಪ್ಲಸ್ 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? 270 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಬಚ್ಚು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ತಸ್ನೀಮ್? आगे बढ़े ना रिपोर्ट. ಈಗ what they want is that ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. what they want is that they want this all missing values here. Tell me ಬಚ್ಚಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 900. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 900 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 800 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ 900, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ 900 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಚ್ಚೋ? ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 800. 800 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 800 ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 900 ಪ್ಲಸ್ 800 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1700. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. 2400 ದಲ್ಲಿ 1700 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 700. ठीक है. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2400 ಪ್ಲಸ್ 600 ದಟ್ ಈಸ್ 3000 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿನ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚು. 2400 ಪ್ಲಸ್ 600 ದಟ್ ಇಸ್ 3000 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ? 3500ದಲ್ಲಿ 3000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 500 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ರೈಟ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 3500 ಪ್ಲಸ್ 400 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3900. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, 4200 ಇದೆ, 3900 we have, right? 4200 3900 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋದು? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? that will be 300. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ?
correct. Next sir, next note ile what we can do is that first like ಮಾಡಿ video na, those who are watching on the YouTube please like ಮಾಡಿ video na and share ಮಾಡಿ. if you are new to the channel please subscribe ಮಾಡಿರಪ್ಪ. so guys ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 4500 ಇದೆ 100 ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4500 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ 4500 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 4400 ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ, 4400 ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ -100 ಆಗುತ್ತೆ, -100 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4100 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13 ಕ್ವಶನ್ ನಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಈಗ. ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಅಬೌಟ್ ಟೇಬಲ್ ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತದು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ 900 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. 900 is the value of A. Correct bachcha? Yes or no? Yes or no? Next, value of B. Value of B ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 900 plus ನೋಡ್ರಿ, value of B is 900 plus 800 1700. Correct? Please say yes sir ಅಂತ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1700 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸರ್ ನೋಡಿರಿ, 900 ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ 800 ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 700 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನೋಡಿ, 2400ದಲ್ಲಿ 1700 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 700. ಬೇಗ 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 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಬಚ್ಚು. 1700 ಇದು 700 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸರ್? ಹೆಂಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 2400 minus 1700. Understood? Understood बच्चों? 2400 minus 700. So this अर्थ आಗಿದೆ तो I just want to jump to the next question, my dear student, because there is no point of teaching again and again. Now tell me which is the right answer. Tell me बच्चों, tell me. बताओ जी बताओ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಿ. that means ನಾನೇ ಸೌಂಡ್ ಬೇಕದು. law of diminishing marginal utility, which law states that the more consume product, he deserves lesser utility from additional consumption. How do consumer when he consume more and more goods, when he consume, please like my video na, can I see please like my video na, so that it can reach to the motivation sigutte namge, plus it can reach to the maximum number. Bachcho, start liking the video, start liking the video, my dear student. Tell me what is the right answer for this. हाँ जी, बच्चों
Tell me fast. What is the answer? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್? ಕೇಳಲಿ. We are now 50th question now. So what it says is that the law of diminishing marginal utility, which law states that more a consumer consume a product, he deserves less utility from the additional consumption. Yeah, obviously when we consume more and more product, we are going to get less consumption. What is the right answer? Which is the right answer, bachcho? Is that law of equimarginal utility? Is that law of diminishing marginal utility? Law of cardinal utility analysis? Law of demand? Illa. Yes, Kaushik, you are right, beta. B is the right answer. Law lappa. I'm talking about the more and more consume, the less satisfaction you are going to get, right? LDM ಆಗುತ್ತೆ. Law of diminishing marginal utility. Yes or no? Yes or no? ಏನಪ್ಪ ಇದು? How can you do this now? Please bacha, careful here. Slight mistake will gone. Next, after reaching saturation point, consumption of additional units of commodity cause saturation point. After reaching saturation point, after reaching maximum point, ಏನಾಗುತ್ತೆ? consumption of additional units of commodity causes what it causes? Bachcho, tell me. ನೋಡಿ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ? ರೈಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಪ್ಪ. ಇದೊಂದು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡರಾಗ ಬರ್ಬೋದು. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತದು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೌದಲ್ರಿ? ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತದು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ decreasing, right? So from that point it is decreasing, correct? Yes or no? So that is why bachcho marginal utility ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕಮಾಡಿಟಿ, ಕೇಳಿರಲಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಈಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? inversely proportion to the quantity, not proportion to the quantity, depends on the quantity, none of the above. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ? ದ ಮೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಲೆಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ದ ಲೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಮೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚು? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಹೌದಪ್ಪ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್. ಹೌದು, ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಹೌದು, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾಯೋ. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬಚ್ಚು. ಹೌದಿಲ್ಲ?
ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಇವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸರ್? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿ ಬಚ್ಚೋ, ದೇ ಶುಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. So bacho, none of the above is the wrong answer because all are purely assumption of law of diminishing marginality ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Tell me guys, what is difference, what is next question? 54 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. Tell me guys, planning to solve 100 question today. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಲಿ. Law of diminishing marginality, continuous consumption means they should be, ನೋಡ್ರಿ, law of diminishing marginality ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್, no time gap, long time gap, any of the above. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚು? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ತಿಂತಾ ಇರಬೇಕು, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಬಚ್ಚು. ದೇ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ನೋ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ದೇ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ನೋ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, law of diminishing marginality will not hold good income of the consumer. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, law of diminishing marginality will not hold income of the consumer. Increase, decrease, remains constant, both A and B. Tell me my dear student, law of diminishing marginality, the law will not hold the income of consumer. Increase and decrease both ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? Yes, you are right bacho. Right answer is yes, it is B, both and increase and decrease ಆಗುತ್ತೆ. Next ಏನು ಸರ್? ಈಗ next, as per the consumption of law of diminishing marginality, right? As per the assumption of law of diminishing marginality, in case of money, gold, greater quantity of greater quantity, if you have money, gold, what it says, greater quantity increase the lust and utility of that. How the law? You want to have more gold, more money, correct? That means ille LDMU apply agudilla. So right answer ಏನಾಗುತ್ತೆ? A ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? Yes. Next, law of diminishing marginality is based on assumption that the habits and taste of consumer, ಏನಾಗುತ್ತೆ must be constant. Other thing remain constant. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The law of diminishing marginality is based on assumption that the habit and taste of the consumers must be remain constant. Change ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. It cannot be changed. Right? ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರು ಬೇಗ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಚ್ಚಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 100 questions to go. Fast. So next, utility may be affected by presence of. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Tell me ಬಚ್ಚು. Right answer is complementary goods, substitute goods, both A and B, neither A and B. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Utility may be affected by presence of, yes, complementary as well as substitute goods, both A and B ಆಗುತ್ತೆ. Both A and B is the right answer bachcho, because whenever there is a complementary goods, utility is affected. Whenever there is supplementary goods, definitely utility is going to be affected. That's why ceteris paribus we say, right, other thing remain constant anta. Law of diminishing marginality applies, ಕೇಳಲೆ, law of diminishing marginality applies only if ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅದು? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಕಾರ್ಡಿನಲ್, ಆರ್ಡಿನಲ್
LDMU ಯಾವತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ರೈಟ್ A is the right answer बच्चों cardinal not ordinal next बच्चा next question is as per which law as per the which law if the marginal utility of the money spent on a commodity X is greater than marginal utility of the money spent on commodity Y nodri when you are spending on two goods X ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ Y ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ the consumer will withdraw the some money from the purchasing product of Y ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ and will spend on X till MU of two case become equal ಏನಾಗುತ್ತೆ if you are spending one goods ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು goods ದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು 15 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ವೈ ದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವರ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ till MU become in two case become equal when it is apply बच्चा law of demand law of supply law of equity marginality ನೋಡ್ರಿ law of demand ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ law of supply ಇಲ್ಲ so right answer is law of equi marginal utility right answer is C ಆಗುತ್ತೆ yes or no ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ can I go for the next the consumer will attain maximum satisfaction and will be in equal when MU of money spent on various goods that he buys are ಯಾವುದು ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಚ್ಚು ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಲ್ ಅಟೈನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ he will attain what maximum satisfaction and will be in equilibrium when marginal utility of money spent on various goods that he buy are ಏನಾಗುತ್ತೆ equal decreasing zero increasing बच्चों it is equal ಆಗುತ್ತೆ remember because just now I told you right satisfaction should be equal ಆಗುತ್ತೆ next ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ next law of equi marginality applies because why it is because bacha consumer will try to maximize his satisfaction nodri law of equi marginality applies yavaga consumer will apply maximum satisfaction howdu yeah next there may be a substitute available for each product in the market yeah that is also because X and Y goods there the consumer will substitute one item from other such as marginality is greater than price but all of the above agat nodri right answer is all of the above understood bachcho so right answer agta ide D rational person does not act unless the action makes money for a person the action is ethical okay idantu barangilla the marginal benefit exceed the marginal cost idide right answer is yes bachcho C is the right answer edake ಹೇಳ್ರಿ because he is just looking for any kind of benefit that he's going to get more than what he's spending so right answer agutte C agutte okay na understood chalo next rational decision means iga one math ಹೇಳ್ರಿ rational decisions means ಏನು error free one's choice that do not involve trade off idu barangilla one choice never vary one choice consistent with one's goal right answer ಏನಾಗುತ್ತೆ D ಆಗುತ್ತೆ
ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. Right answer is D, because rational decision means one's choice be consistent with one's goal. Okay na? Understood bachcho. So this is your rational decision. Questions ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡಿದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ. Remember this. Buyers willingness to pay is that the buyers minimum amount is willingness to pay for a product. Producer surplus maximum amount he is willing to pay for a product. Consumer surplus. Right answer ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಪೈಲೆ. What is the right answer? Buyers willingness to pay is that the buyer's maximum amount he is willing to pay for a product. Minimum amount he is willing to pay for a product. Tell me guys, what is the right answer for this? Tell me. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೋಡ್ರಿ, buyer willingness to pay is that buyer's maximum amount he is willing to pay for a product. ನೋಡಪ್ಪ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅವನದು ಇಚ್ಛೆ ಅದ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಪ್ಪ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ 100 rupees is your, ಹೌದಲ್ಲ? that means C is the right answer. As per which principle the consumer will be willing to buy a commodity? As long as mu derived is equals to the price of the commodity. Tell me guys, tell me, as per ಯಾವ್ದು principle consumer will be willing to buy a commodity as long as derived equal price for the commodity? ಯಾವುದು? Tell me which is that? Consumer equilibrium ಅಲ್ಲ, consumer equilibrium ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ? Yes or no my dear student? Because consumer willing to buy a commodity as long as derived equal to the price. See, we are ready to pay for particular price for a product, we are getting to get equal satisfactions. So right answer is consumer equilibrium ಆಗುತ್ತೆ. Sir, next ಏನು? If the price paid by consumer is more than the additional satisfaction. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, if price paid by the consumer is more than additional satisfaction derived from that item, then the consumer will be, ಏನಾಗುತ್ತೆ? what he is doing. ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ವಸ್ತು, ನಾ ಮಿಸ್ಟೇಕಲ್ಲಿ ನಾನು 110 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇನಿ. I know that 10 rupees na ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. What you do? You will stop buying it, right? Stop buying the items. Selling ಅಂತೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, buying ಬರಂಗಿಲ್ಲ, nothing. So right answer is A. Okay na? Consumer surplus means ಏನಾಗುತ್ತೆ? What do you mean by consumer surplus ಬಚ್ಚೋ? Consumer surplus means the area of average revenue ಇಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. The difference between maximum amount of a person is willing to pay for a goods and market price. So consumer surplus ಆಗುತ್ತೆ, right? ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ, C is the right answer. What is that difference between amount a person is willing to pay? Say if you are willing to pay 100, right, and the same thing market ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ 80. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 20 ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಕೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 20. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ಅ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. Understood? Law of consumer surplus is based on what, my dear student? ಏನಾಗುತ್ತೆ? law of diminishing
ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಮುಡು ಸಾಲ್ವ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 11:30ಗೆ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಯಾವಾಗ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅದು? ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಚ್ಚು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಯಾವಾಗ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೋಡಿರಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರೈಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಚ್ಚು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 4 guys ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಕೌಶಿಕ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಏನಪ್ಪ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ವಿಡಿಯೋನ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ರೈಟ್. if you are giving time means start motivating us. Next, marginal utility of x is marginal utility of product y x, and p is the price. Nodri, p is the price of the product. The rational consumer will consume the product x until ಕೇಳಿರಲಿ, ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಚ್ಚು. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಚ್ಚ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the excess of the price, the excess of a price which he would be willing to pay rather than go without the things over that which he actually does pay in economic measure of a surplus satisfaction is given by. Very important ನೋಡಿ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Who has given ನೋಡಿ, excess of the price which he is willing to pay. The more price you are, rather to go without think over that which he actually does pay in economic measure which is surplus satisfaction. ಆದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಬಚ್ಚು ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, consumer surplus is the area. Consumer surplus is the area ಯಾವುದು ಏರಿಯಾ ಅದು? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದು ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ? ಟೆಲ್ ಮೀ. ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಅಸ್ಯೂಮ್ दैट दिस योर कर्व, ठीक है, and this your demand curve. all right ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಏ ಟು ಪೇ ದ ಮೋರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಬಿಲೋ ದ ಏರಿಯಾ, ಬಿಲೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿರೋದು? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ನೋ, below the demand curve, above the price line. So right answer ಏನಾಗುತ್ತೆ? A is the right answer ಬಚ್ಚು. A is your right answer now. Right? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್, ठीक है, and there is a price line. So whatever this extra line we have, right? So this is the part where consumer surplus ಬರುತ್ತೆ. So below the demand curve, above the price line. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅರೈಸಸ್
when it arise ಬಚ್ಚಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಾ mu increases price constant mu decreases ಹಾನಪ್ಪ mu ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಸೊ ವೆನ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಸೊ mu declines but price remain constant understood tell me what is the next tell me bachcho what is the right answer for this at a point consumer equilibrium at a point consumer equilibrium ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚೋ ನೋಡಿ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ 100% ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಬಚ್ಚೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೇಳ್ರಿ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ at a equilibrium level the marginal utility is ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಬಾಯಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಟ್ equilibrium level equilibrium level marginal utility is equals to price ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆನಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಬಚ್ಚೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಚ್ಚೋ ಟೆಲ್ ಮಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬೇಗ 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 ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಯಾವಾಗ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅರೈಸ್ ಬಚ್ಚಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರೋ all quantities of purchase up to the consumer's equilibrium level up antu barangel paile all quantity purchased beyond consumer equilibrium level quantities purchased at equilibrium level only none of the above ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಮೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಮೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ದಾಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ವಿಲ್ ಬೈ ದ ಮೋರ್ right so there it is surplus arises okay na bachcha
ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚೋ? ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಯಾವಾಗ? ಯಾವಾಗ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಚ್ಚೋ. ಈಸ್ ಆರ್ ಲಕ್ಸರಿ? ಇಲ್ಲ. ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಸೆಸಿಟಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ದಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಹೈಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ. ಮುಂದೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಮೊನೋಪೋಲಿಸ್ಟ್ will try to take maximum advantages. A monopolist will try to take maximum advantages of a consumer surplus by adopting. Monopolist economic ಯಾವುದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. Going further, definitely I'll let you know. Monopolist will try to take maximum advantage of a consumer surplus by adopting what ಬಚ್ಚು? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿದ? ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್, ನಾಟ್ ರಿಜಿಟ್. ರೈಟ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬೈ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ರೈಟ್, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ. Which of the following statement is regarding consumer surplus is not true? ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ರೂ ಇಲ್ಲ? ಕೇಳ್ರಿ, ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್? ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಎಸ್, ಹೌದು. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೊನೋಪೋಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್. On the basis of consumer surplus, only domestic trade can be advocated and international should be avoided. Illa tappagutte. Not only domestic, wherever the human being lives, wherever there is a utility, wherever there is a want, we have to fix it. Means on the basis of consumer surplus, only domestic trade can be advocated. It can be advocate what bacho? We can satisfy, we can deal with international trade also. It can also measure the health of the economy. Howdu? So all are right away. C is the one which is not true bacha. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿ. ಹೇಳ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ. ವಿಚ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್? Which consumer surplus indicates higher level of efficiency? Bacho, remember one thing, balance consumer surplus indicates balance irbeku. Yeah, nothing should be high or less. ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚಾ, which is the useful designing government policy and implementing welfare program? Tell me bachcho, tell me. ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಯಾವುದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Question number 83. Which of the following market type consumer surplus will generally maximum? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರೋ ವಿಡಿಯೋನ. Which of the following market type consumer surplus will be generally maximum? ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದು? ನೋಡಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್.
ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೊನೋಪೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. If marginality of x divided by price of x greater than marginality of y divided by price of y, the consumer will be ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಚ್ಚೋ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ನೋಡಿಲಿ, mu of x divided by pu of px greater than mu of y divided by py. Consumer will be ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, consumer will be increase the consumption of y, ಹೌದಿಲ್ಲ, and reduce the consumption. because ಇದು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾದರೆ ವೈ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾದರೆ ಇದರಾಗಿಂದು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನೆಸೆಸರಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. In case of necessaries ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ consumer surplus. The marginal utility for first few items will be mu. necessary goods ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, necessary goods ಅಲ್ಲಿ marginal utility for first few items ಏನಿರುತ್ತೆ, 0 ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೈ, ಯಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ when you are thirsty and if you need water, that will give maximum satisfaction, right? So infinite ಆಗುತ್ತೆ, that will be infinite ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ guys. next, which of the following statement is true? ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ತಪ್ಪು ಆಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆಲ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಇದಂತೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೋಯ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ದಾಗಿಂದ್ರ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 ಆರ್ ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದಂತೂ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ monetary term, the concept of consumer surplus will still apply. ಇಲ್ಲ, because utility is expressed in only monetary or non-monetary, still it's affected. ಬಚ್ಚೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 1 C is the right answer. ಬಚ್ಚ C is the right answer, my dear student. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Can you go for the next? The concept of consumer surplus is based on assumption that marginal utility of money is ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಇದು 0 ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್. The concept of marginal utility is based on assumption that marginal utility of money is constant.
ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೇಳಲೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ? It cannot be measured in terms of money as marginal utility of money changes. How do? Because consumer surplus cannot be measured in terms of money as marginal utility of the money and money changes. Correct ಇದೆ. Next, it is highly hypothetical concept. ಹೌದಪ್ಪ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. It is very much hypothetical concept ಇದೆ. Next, it ignores the interdependency of the goods. Yes, all of the above. All of the above is the right answer, bacha. Yes, bacho, nodri, consumer surplus do drawback yaudappa andre, consumer surplus do drawback, it cannot be measured in terms of money as marginal utility of money and marginal utility of money money changes. It is highly hypothetical concept. It ignores the interdependency of the goods. All of the above. Right answer is all of the above ಆಗುತ್ತೆ. Right answer ಏನಾಗುತ್ತೆ? All of the above ಆಗುತ್ತೆ. Those are watching, start liking the ಬಚ್ಚೋ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಬಚ್ಚೋ. ಈಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? he consume 3 product. Marginal utility derived from consumption of 3 product is INR, ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದುಡ್ಡದಾಗಿದೆ. 400, 350, 300. If the price of the product is 3, price of the product, ಈಗ price is 3 ಇದ್ದಾಗ what is the consumer surplus? ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್. ಹೇಳಿ ಪಣ್ಣನ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ 150. ರೈಟ್, 150 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಇಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ utility derived from consumption of first 2, 400 and 350. If the price of the product is 300, price of the P is equal to 300 idre, the consumer is equilibrium at third unit. The MU of third unit will be ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋಣ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಚ್ಚು, MU of third unit ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 300 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಅಲ್ಪ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಚ್ಚು? ನೋಡಿ, that is what, right? It's nothing but approximately 300 ಆಗುತ್ತೆ. 300 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ 40 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 30 ಇದೆ, MU ಆಫ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ 150. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 150 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ MU ಆಫ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್? MU of ice cream ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. 200 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 200. ರೈಟ್. Suppose the price of new phone is 5,000. Mr. Ranveer values new phone as 7,000. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾನೆ 7,000. What will be the consumer surplus if
Ranveer buy the phone. What will be the consumer surplus if Ranveer buy the phone? ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ 200. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 200. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಬೈಕ್ ಈಸ್ 15,000. Mr. MS value the new bike at 14,000. What will be the consumer surplus if Mr. Dhoni buy the bike? Dhoni na idantu barangilla. -1,000 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, -1,000 rupees. right? right बच्चों, -1,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, yes, Sumit, very correctly answer. Tell me what is the right answer for this. What is the right answer for this? Tell me bacha. Suppose there are 3 companies available to be purchased. Assume that there are 3 companies we have, all right, that are available to purchase. Mr. Sham is willing to pay for 25,000. Mr. Sham is willing to pay for 25,000. Mr. Raju is willing to pay 20,000. Okay, Sham ready to pay 25,000. Raju ready to pay 20,000. Mr. Babu Bhai is ready to pay 15,000. So there are 3 different parties. If the price of the computer is 20,000, altogether the price of the computer is 20,000. What is the consumer surplus in the market? How many units will be sold? Tell me guys, what is the consumer surplus in the market? How many units in the market can be sold? Obviously, if it is 20,000 means we can say that they can sell it for 2, right? And in the same time consumer surplus ಏನಾಗುತ್ತೆ 5,000 is. Yes or no? So consumer surplus ಏನಾಗುತ್ತೆ? Consumer surplus is 5,000 and 2 units will be sold. Right answer. Understood बच्चों? अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ? Understood my dear student? Now we have a diagram here. So बच्चों listen, here we have consumer surplus. Using the diagram, solve the 5 questions they said. Solve the next. So that's fine. Like here we have on OY axis and on OY axis. OY axis and OY axis. In O axis they have mentioned one bacha commodity there, and here they are going to be, this is the price. This is the price bacha. ठीक है? And this is the marginal utility also they are given. This is the equation of, this line is marginal utility. All right, and this is the price. Now tell me, in the above diagram, listen, in the above diagram, market price at a consumer equilibrium is given by market price. ಏನಾಗುತ್ತೆ market price ಇಲ್ಲಿ? What is the market price? Tell me बच्चों, what is the market price? OA, OC, MM, none of the above. ಏನಾಗುತ್ತೆ?
टेल मी बच्चों, actually they supposed to have given this one. OA आगते from here to here, right? Right answer is OA. In the above diagram, consumer total utility is given by, बच्चों remember, consumer's total utility. In the above diagram, consumer's total utility is given by. Tell me what is the total utility, बच्चों? Tell me, my dear student. I mean, actually, this diagram looks incomplete here. Early. See, it starts from O, M, OM, complete utility, right? Whatever it is, we have utility here. What we can say that? What we can say is that OMBC, consumer total utility is OMBC, completely from this to this whole thing. OMBC. In the above diagram, price paid by the consumer is given by which area? Tell me, guys. In the above diagram, price paid by the consumer is given by which area? My dear student. My God. Area under OABC, right बच्चों? Area under OABC, that is a consumer surplus hodala. OABC, this is the consumer ready to pay the price. In the above diagram, consumer surplus is the top one. This one. ABM. ABM. Remember this. ABM, right? In the above diagram, consumer attain equilibrium by consuming how many units? Consuming how many units? बच्चों, consuming OC units, right? OC units. Okay guys, 100 question. After that again we'll take today evening class ಇದೆ ಒಂದು 10 o'clock ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಪ್ಪ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ 11 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11 ಆಗಿದೆ. 11:15ಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 11:30ಗೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ. 100% ವಿಲ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಚ್ಚಾ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, measurement of utility is as per the ordinal. Now we are going to ordinal approach. So I want to do that. Cardinal approach is over now. We'll discuss all the ordinal approach problems by evening 10 o'clock. Join me at Rio CA classes. So guys, like मारी channel के subscribe मारी and share मारी. Okay बच्चों, चलो guys, bye bye.